The conventional idea of sustainable fishing is that fishing is done in a sustainable way and fish populations do not decline over time. Sustainability and fishing should be inseparable, but unfortunately, this is often not the case. Some of the main concerns about sustainability are that the complex process of controlling and regulating fishing, overexploitation, low recovery, the introduction of new, more efficient fishing gear will result in the loss of large potential catch in the future, and that will be the failing our future generations. The government of Republic of Lithuania is taking action to stop commercial fishing in island waters, so that our lakes, rivers and lagoons will retain their original appearance. Without real action, the stock structure is like to deteriorate to the point of losing diversity and resilience to environmental fluctuations. Sustainable fisheries management cannot be achieved without recognizing that the long-term objectives of fishery management are the same as those environmental protection. It is important for us to support that idea of consuming sustainable farm fish first. Although the majority of aquaculture products consumed both in Lithuania and in the European Union are imported, even the relatively small amount of aquaculture products produced in Lithuania faces significant competition from imported products. Local aquaculture farms are strong in terms of their knowledge of the local market and their loyal consumer base. The primacy of local production is linked to the freshness and naturalness of products, which means that only niche opportunities could and should remain for foreign producers. It is your choice whether to consume frozen or fresh and sustainably farmed fish all year round, and to support the Lithuanian producer. Esu matęs ne vienam prekybos centre šaldytą šamo filė, kurios kilmės šalis Azija. Valgęs, tiesą sakant, nesu, esu iš kitų girdėjęs, kad ten nei skonio nieko, tik muilas. Vienu žodžiu, balta filė. Prieš 2 metus buvo labai paplitę visoje Neringoje. Nida, Kepė, Juodkrantė, nes buvo pigu. Daug pigiau už mūsų Lietuvą užauginta, bet atsikando jie ir tų šamų, irgi rūkė cielų šamus ir su galva ir be galvos. Iš Azijos buvo užvežta nemažai žuvies. Viskas atsikando, šitų nebevalgo. Kas supranta? O jeigu vartotojams rinkti šiai dienai Lietuvoje ūkininkų užaugintus afrikinius šamus, tai labai lengva pasirinkti skanią produkciją. Filė turi būti raudona, rausvos spalvytė, tada yra švieži ir gerais pašarais užauginti. Jeigu balta, paklauskit kilmės šalies. Tai mūsų produkcija yra šviežia, mes neturime šaldytos produkcijos, perdirbam tai šalto rūkymo, karšto rūkymo šamo filė, turime patį karštą rūkymo visą šamą, taip pat gaminame su partnerių pagalba užtepėlės labai skanias, matot man už nugaras. Labai mėgstamos ir skoniai įvairūs. Tada mes turime, ko galime pasigirti, tai smulkinta šamo filė. Smulkinta šamo filė tai labai patinka vaikam, kepti kotletukai. Vaikai valgantis šamo filė nejaučia visai žuvies poskonio, kuo galime pasididžiuoti būtent ir kuo didžiuojamės, kad šamas tai ta žuvis, kuri neturi poskonio, nes jinai užauginta, iš karto nėra perdirbama, bet jinai yra perlaikoma 3 dienas švariam vandenyje ir tik po to yra perdirbama. Tai reiškia, kad tas šamas jisai yra švarus, be poskonio ir visiems patinka. Ir taip pat turime, ko didžiuojamės lygiai taip pat, tai kepsneliais ir kepsniais marinuotais. Tai yra tokie grilliniai produktai, bet tas grilliniai produktai visiems asocijuojasi, kad reikia kepti lauke, kepsninėje, tai tikrai taip nėra. Tai yra kepama paprastai orkaitėje, paprastai keptuvėje, tai labai puikiai ir greitai paruošiamas patiekalas. Grįžau namo, pasikepiau, nereikia nieko galvoti, pavalgiau skaniai ir galiu, kaip sakant, daug nesugaišdamas laiko daryti kitus savo malonius dalykus.
Mūsų produkcija yra parduodama beveik visose didžiuosiuose prekybos tinkluose. Mes nesame tik tai Norfos prekybos tinkle, o esame Maximoje, esame Rimi, esame Lidl prekybos centre, esame kituosiuose mažuosiuose su tam tikrais produktais. Taip pat turime nemažai sutarčių su Lietuvos veikiančiais restoranais. Restoranuose taip pat galima paragauti mūsų pagamintos šviežios šamo filė, iškeptos jau šamo filė, aišku, restoranuose. Mūsų autoparduotuvė antradienį ir ketvirtadienį būna Vilniuje. Vilniuje antradienį būnam prie Operos baleto teatro vadinamam Savanorių turgelyje, o ketvirtadienį mes būnam Užupyje. Mūsų darbo laikas yra rytinis, nuo ryto iki 2-3 dienos. Kviečiame, laukiame visų atvykstančių, o trečiadienį, penktadienį, šeštadienį mes esame Kaune. Trečiadienį, penktadienį mus galima rasti prie Mėgos, o šeštadienį galima rasti prie Pilies. Taip pat, aišku, veikia mūsų internetinis puslapis www.žuvėja.lt ir Facebook. Būkite mūsų sekėjais, lauksime jūsų. Undoubtedly, the three main aspects determining demand and consumption are quality, variety and price. The latest technologies associated with closed circulation system help to reduce cost, ensure quality, and diversify the variety of aquaculture products by offering fresh fish as an alternative to imported and frozen products. Consumer awareness and expectations of quality, sustainability, and traceability are increasing. Face it, with declining net incomes, consumers tend to change their spending habits. Whereas in the past decisions to buy one product or another were mostly made spontaneously, nowadays 3 is a much more rational purchasing mindset, which may explain the disappointing sales performance of unthinking purchases. Price sensitivity has reached the point where shoppers visit several stores and buy the cheapest, usually on sale items. The often mentioned biodiversity strategy, which aims to bring nature back into our lives, is leading us towards the consumption of sustainably farmed aquaculture products. This primarily concerns environmentally friendly aquaculture practices, such as the cultivation of lower trophic species, integrated multi-species aquaculture, energy efficiency improvements, recycling and nutrient capture systems, waste management through a circular economy approach, and the best practices in animal welfare. High standards of environmental protection, animal health and welfare, and public health and safety give Lithuanian aquaculture a competitive advantage, but this requires consumers to be made more aware of these advantages of aquaculture, involving producers and retailers. The promotion of local and quality labels, subject to appropriate controls, could also help to prioritize Lithuanian production. Todėl, kad mes auginame ekologiškai žuvį ir šamo mėsa yra be galo skani, vaikai labai mėgsta, tarp kitko. Ir galėtumėm tiekti ir ligoninėm, ir senelių namams, ir mokykloms, nes laimimi konkursai, vežama žuvis iš kitų šalių, iš Azijos, iš visur, nesvarbu už kokią kainą, o mes pradėję auginti, neturim tos žuvies kur parduoti. Todėl mūsų pajėgumai yra 50 tonų į metus, galima auginti tik 30 tonų, nes yra dar plus pandemija, dabar karas, galėtum žuvies užauginti daug daugiau. Unfortunately, the dominance of large supermarkets continues, and this is a problem. Despite the efforts of some politicians to curb the large retailers, the large supermarkets have continued to increase their share in all segments of sale of fisheries products. Over the years, the number of such supermarkets has increased dramatically, which has devastated independent small specialized grocery shops. The large supermarkets were packed even during the economic downturn, the peak of the pandemic, although the average amount spent by shopper decreased.
The strong position of the dominant supermarkets give them enormous bargaining power with the manufacturer. This may partly explain the low prices and high discounts offered by such stores, which lead to a minimization of the range of fresh fish and forced supply of frozen product that is not always of good quality. Given the precarious financial situation of many Lithuanians, it seems that producers will concentrate on the standard and economy segments, which still have potential for growth. Esame pasinaudoję ES teikiamą paramą. Gavome 2 paramas, vieną perdirbimui, kitą auginimui. Be šitų paramų būtų sunku labai pradėti šitą verslą. Tik tais esam nusivylę, kad galėtų Lietuvos bankai daugiau finansuoti žuvininkus, nes čia tokia perspektyvi veikla labai, nes marios ir jūra viskas užteršta, žmonės nori valgyti skaniai, kokybiškai, bet bankai yra gal nusivylę nuo pradinių tų visokių projektų, daug kas bankrutavo, nežinau, tikimės, kad kada nors bus kažkoks ūkininkų bankas, kur lengviau finansuos šitie visi reikalai. Labai išaugo elektros įkainiai. Mums elektra yra pagrindinis šaltinis, labai subringo. Pašarai pabringo, nors mes stengiamės nekelti šamui, dar nesam kėlę įkainių, bet jau turbūt kelsim irgi neįmanoma įsilaikyti. Žadėjo Žemės ūkio ministerija, dabar buvo asociacijos prezidentas nuvažiavęs, kad mums biškį finansuos tiek kurą, tiek elektrą, tiek pašarus. Norėtumėm automatizuoti daugiau perdirbimą, kadangi trūksta darbo jėgos. We are members of the European Union. The European Union is the world's largest importer of fish products, and since domestic production does not meet demand, we are dependent on imports. Imports continue to grow, reducing dependence on imports of fishery products, which account for around 60% of total consumption, is a key challenge for the European Union. There is an opportunity to play a role in meeting this demand for fish from the European Union population. In Lithuania, the marketing of fisheries, and in particular of products from closed recirculating systems, is not yet an adequate level, and there is no widespread incentive system to promote the use of fisheries products. Consumers are not yet properly informed. The solution in Lithuania is to minimize the time taken bring the product to the consumer, from the fish harvested to the consumer or to the product ready for consumption. It should be noted that aquaculture producers in the European Union are obliged to adapt to the terms and conditions of supply in order to ensure the freshness of products delivered to the final consumer. The availability of aquaculture products to restaurants and cafes for a period of 3 days would be difficult for consumers of the market supply in the question to understand. Individual products bought at auction are flown in by air. Time is the most important aspect of the supply chain of fish to the consumer. Innovations where farming takes place just a few hundred meters away help solve the problem. The range of product is selected and provided according to the market demand of the day: chilled fish, chilled gutted fish, fish fillets, cold and hot smoked products, dried fish products, and others. A new service will also be created to provide access to the principles of preparing and delivering processed products from closed circuit systems to the final consumer in the form of education tours visits. Our aim is to provide concentrated information to the consumer in the hope of attracting attention and ensuring the success of the Choose Lithuanian approach. So it's your choice whether to consume frozen fish, often imported from third countries, or fresh, cheaper, and sustainably farmed fish all year round, and to support the Lithuanian producer. National, international communication and promotional campaign to raise public awareness of sustainable fishing and aquaculture products.